Me gustaría que la misma presidenta de aquí de Chile viviera un mes en esas casas. If you want to live in a country, you cannot run over the mountains evading the police, or you have to do it through the proper way, face to face. This is the most northwestern tip of Chile. This is also a land crossing where an influx of migrants from neighboring Peru, Bolivia, Colombia, and even farther afield come here to seek their own version of the so-called Chilean dream. Mass migration has emerged as a major global story of our time. But one country that you rarely hear about is Chile. In the last 5 years, Chile's migrant population has doubled, climbing to nearly 500,000, as citizens from other Latin American countries flee violence, natural disasters, and low job security. Chile's widening job market, tied directly to the booming mining industry, has also started to attract workers from across the continent in search of what's been dubbed the Chilean Dream. But the swelling population has contributed to a major housing crisis. Entonces, durante muchos años no se ha construido viviendas sociales aquí y, por otro lado, ha venido una avalancha de inmigración. The number of informal encampments in Chile has exploded. Over 2/3 of the people living in these camps are foreign nationals and often live without access to water and electricity. We wanted to get inside one of these encampments, and so we met with Hernán Ramírez, a local migrant outreach worker and camp founder. Este es un campamento que nosotros ayudamos a construir, a tomarnos el espacio, ayudar a construir, que llevamos hace aproximadamente 5 años. Y acá tenemos familias peruanas, bolivianas y chilenas. Esto es un basural, estamos arriba de un basural. Ah, ok. Estamos asentados arriba de un basural. Sin ningún tipo de apoyo de ningún nivel de gobierno. Ninguna autoridad de gobierno, porque esto es una toma ilegal. Hernán introduced us to some of the camp's migrant residents. Una vida mejor, pero claro que hay trabajo, uno trabaja, pero a alcanzar o a comprar una vivienda no hemos podido. We also met Guadalupe, a Bolivian migrant who offered to show us her home where she lives with her husband and 3 children. Donde, como les mostré, el tambor que recibe el agua. No, nosotros no tenemos luz y de donde saco la luz es esa. De la batería y con el transformador y una placa que está arriba y con eso nos damos luz. Guadalupe's home is in one of the many encampments on the outskirts of Arica. Aquí vamos a pasar a otros campamentos, que es Areneros. Areneros. Que también está conformada por familias peruanas, bolivianas y chilenas. Y se ve que es todo material reciclado. Claro, ¿no? claro. Buenas. ¿Cómo está, vecina? Ah. No escucha. I should point out, as Hernán was telling to us, that these are not necessarily undocumented or illegal immigrants. Many of the residents of these communities have all their papers. And as Hernán had pointed out, some of the residents of the encampment are Chilean nationals, displaced after a 2014 earthquake and still awaiting social housing. Me gustaría que ella, la presidenta Bachelet aquí en Chile, viviera un mes o una semana con su familia aquí o en la casa que a mí me dieron, que estaba infectada en garrapata. Hola, hola. ¿Qué tal? Esa es su casita. Bien. Esta es la casita del hombre. Sí. ¿Aquí cuánta gente vive? 4. 4. Ahora viene otro más, 5. Una huevita llena. ¿Y aquí no tienes agua entonces? No. Nada. El agua salada no te lo pedimos. Es agua pozo. Claro. Lo único que tenemos, o sea, lo que tiene la gente aquí es agua pozo. Es lo único que tenemos. ¿Y tus hijos van a escuela o sí, estudian? Sí. ¿Y los útiles? ¿Cómo eso lo... Miren, el caso, en la basura de repente botan cuando que están nuevos. Le tendrán rayadas 2 hojas, eso yo lo voy rescatando y los lápices que encontramos botar en la basura.
Voy a recorrer la basura yo y ahí salen varias cosas buenas. Bueno, el sueño no es estar acá toda la vida. With both migrants and displaced Chileans living in frustrating conditions, some cultural tensions have emerged. Las banderas todo uno se las cree. Sí. Por los peruanos no. Ah, ok. Por los peruanos no. Las banderas son las que lo salvan. A little further south, these tensions have escalated. In the city of Antofagasta, violence has erupted between local Chileans and Colombian migrants who have fled to Chile to escape civil violence. Their arrival in Antofagasta, where they are now the largest foreign community, has triggered polarizing street fights and demonstrations calling to tighten up the country's borders. The rise of encampments has left many people wondering whether Chile has the infrastructure to handle the rapid increase in migration. We have lack of infrastructure, we have a problem in education. So to open the door and to create new needs, we don't have really the resources today. Andres Montero, a prominent businessman and conservative columnist, has called on the government to limit the number of immigrants entering Chile. They have decided to stay in Chile because it's a country that they think that has a good future. And the country today is suffering economically. It's not the same country as 5 years ago. If you want to live in a country, you cannot run over the mountains evading the police, or you have to do it through the proper way, face to face, to get into the country through the door and not through the roof. 3 years ago, there were only a handful of encampments in Antofagasta. Today, there are almost 50. But one camp stands out from the rest. La Chimba is home to Felipe Berrios, a prominent priest and activist who has gained notoriety for standing up for the rights of Chile's camp residents. Que la gente se organice, porque aquí en Antofagasta es como un Chile en chico, y aquí se puede ver en manera concentrada el desafío y los problemas a que está enfrentado el país. Y uno de esos es la exclusión social. Ciudad donde tiene que comprar el agua y donde todo es muy caro. Y por eso entonces vienen a vivir en estas zonas, en estas tomas que les permita a ellos vivir sin pagar arriendo. Y el resto del dinero es para la vida diaria. Berrios made national news when he publicly criticized Antofagasta Mayor Karen Rojo after she called for mass evictions of 26 camps in the area. Are these camps at risk of being shut down or removed? Pero tú lo vas a mover ¿a dónde? Sí. O sea, tú no puedes eliminar la pobreza por decreto. O sea, ¿qué vas a hacer con 3.400 familias? O sea, ¿qué vas a hacer con ellas? Rodrigo Sandoval, the director of Chile's Migration Department, is tasked with answering that question. Lo que sucede en la práctica es que los chilenos no estamos habituados a la migración y por lo tanto tenemos una reacción de miedo y de prejuicio respecto a aquello que no conocemos. Pero lo cierto es que de todos aquellos motivos que justifican, según algunos, el ser averso respecto a la migración, ninguno tiene una justificación, absolutamente ninguno. Chile necesita más migración. Todos los indicadores demuestran que la población activa en Chile va en franco decaimiento, por lo menos la nacida en territorio nacional. Es evidente que Chile necesita más personas, más mano de obra, más capital humano y por tanto esa respuesta uno la tiene a la vuelta de la esquina o más bien dicho a la vuelta del vecindario, que es a través de la migración regional. Chile's current migration policy is the oldest in Latin America. It was enacted by the Pinochet dictatorship, which believed that migration posed a threat to national security. But walking through the streets of Santiago, it feels as though the foreign communities have enriched the city's culture. And as they say here in Chile, the best Chilean food is actually Peruvian. Small businesses like this Dominican barbershop reflect immigrant success stories. Bueno, yo vine a Chile la primera vez en 2010. Y no había tanto también diversidad como es ahora. ¿Crees que ya se están como juntando, por ejemplo, hombres dominicanos con mujeres chilenas? Sí. O sea, familias mixtas. Sí, ya hay.
Muchísimo. Dominicanos con chilena, con argentina, con colombiana. Yo tengo una hija chilena, pero es mi mujer es dominicana. Oh, yeah. The face of Chile is changing, and the government is trying to adapt. Over the next 10 years, 500,000 more migrants are expected to arrive. Sandoval is working on introducing a new migration bill. The updated policy won't be welcomed by everyone, but it would make it easier for migrants to enter Chile and access social services. However, there is currently no effective plan in motion to address the rapid growth of encampments across the country, where many of these new migrants will end up.